channel! For today's video guys, I'll be sharing with you on how to wash at the Samsung automatic Wooble Washing Machine. I want to share it with you guys because Mother's Day is coming. You might want to get this in Shopee since Shopee 5.5 also is coming. Pwede nyo irigalo to sa mga moms ninyo to make their laundry easier. At baka nakabili na kayo at nandito kayo sa video na to kasi gusto nyo malaman paano gamitin to guys. So this video is for you guys. So let's go and let's watch now. Watch the video and wash, wash, wash. Let's go. Alright guys, this is now the Samsung automatic Wooble Washing Machine. This is the 9 kilo one guys. So first, ito yung mga buttons nila guys. This is the power. You had to on it when you're going to laundry of course. At dapat dito sa likod, yung water ninyo naka-on na yan guys. Ayan yung pagkaka-water inlet nyo dyan, ganyan. And then, select natin kung anong gusto natin. Kunyari, kung quick lang siya, ito fuzzy, quick. So, tas kung jeans ang lalaban nyo, kung blanket, or kung mga delicate. Syempre, dun tayo sa quick para mas mabilis. Tapos, ito yung water kung hanggang ilang level siya. Merong 1 to 5 na level. Sa 4 lang tayo, guys. Tapos, ayan na siya. Automatic na nakalagay kung ilan yung wash niya. Tapos, kung ilan yung... Pero gusto kong baguhin niya. Gusto kong gawin siyang 10. Tapos ito, 1. Isang banlaw lang para matipid. Tapos isang spin lang. Ganyan. Tapos pala dito guys, nilagay na pala naman dito yung, ito yung loob niya guys. Ito yung detergent. At saka ito yung Fabcon. Ayan. Dito guys, pwede kayo mag-pre-wash guys. Kunyari ito yung damit na gusto nyo i-pre-wash. Kung gusto nyo kusutin, kung may dumi yan dyan guys. Pipindutin nyo lang itong nasa labas, yung para lumabas yung water. Ayan, as you can see dyan. Tapos pwede nyo kusut-kusutin dito guys. Pag gusto nyo siyang i-pre-wash, bago nyo siya ipaikot. Ganyan. Tapos, i-off na natin. Tapos, igaganon mo lang siya dyan. Diretso mo na siya doon. Ganyan. Ganyan mag-pre-wash, guys. Tapos, ano na natin siya. Ayan na, kompleto na natin. Nakalagay na tayo ng water level. Na-change na natin yung wash, rinse, tsaka yung spin. So, let's gonna start washing. There you go, guys. Tapos, paglabas nito, guys, tuyo na at ready na natin siyang isampay. So easy, di ba guys? Hindi na mahihirapan ng inyong mga mothers at kayo din na maglaba. This is the Samsung Wooble Automatic Washing Machine where you can make your laundry easier. A few moments later. Ayan guys, malapit na itong matapos. Ayan na, as you can see, nasa spin na siya. Ayan guys, maririnig nyo na yung tunog na yan, meaning it's finished at ready na natin siyang isampay. So ayan guys, tapos na tayo mag-laundry. Kalalabasan nito, ready na natin siyang isampay. Ganyan na siya guys. Ayan. Ayan guys, pagkatapos na natin siyang malaba, i-close lang natin ulit dito guys. Tapos, i-ano natin siya guys, dito i-drain. Ayan, ayan na. Drain lang natin siya dyan, makikita niyo yan. Tapos mag-i-stop na yan dyan, tapos tanggalin nyo na sa saksakan at i-off nyo na yung water guys. Alright, tapos na tayo. Hope you like this video. Alright guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano i-hang na properly yung dress ninyo guys. Ganyan, i-fold nyo lang to guys. Kasi yung hanger nyo, gaganyan nyo lang to guys.
And then, itong dalawang hook na to dito. Tapos, itong isa here. Ta-da! There you go! Easy, di ba? That's how you hang your dress. Guys, ipapahabol ko pala na pwede nyo siyang mabili sa Shopee, sa Samsung Electronic Stores dito sa shop na to, guys. Tapos, ililink ko siya sa description down below para i-click nyo na lang kung gusto nyo bumili na to, guys. So, hope you like this video. Thank you for watching. Bye! Don't forget to subscribe! Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!